Good morning. Today we are going through page number 90, grammar text. Page number 90, revision ആണ്. Section G, complete the sentences, use adjectives plus preposition. Adjectives എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? അതായത് അതിൻ്റെ ആളാരാണോ അവരെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. A man came first. His mother is proud of him. അവൻ്റെ നല്ല പഠനത്തിൽ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രൗഡ് ഓഫ്. ദ ബോയ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഷോപ്പിംഗ്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ. നെക്സ്റ്റ് റെഡി ഫോർ. ബോർഡ് വിത്ത്. ആംഗ്രി വിത്ത്. ഫുൾ ഓഫ്. ഫ്രൈസൽ വെർബാണല്ലേ. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ. കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് യൂസ് ദീസ് ഫ്രൈസൽ വെർബ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്ലസ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ. Next, Kogila and Sumit want to bring their children up in the country. You must pay the driver as soon as you get on the bus. Next, take back, knock over, sort out, put away, put on, give back. Next, conjunction. നമ്മളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്തതാണ്. Section J. Page number 91. Complete each sentences with a computer word. Computer word use ചെയ്യാനാണ്. That you read a computer document on a screen. You use a keyboard to type your document. A printer is for making a paper copy for your document. A laptop is a small computer with a lid. You use a mouse to print point to different places in your electronic documents. Next K, I quite like classical music. Like, start, love, opinion, prefer, like. ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന എഴുതുക. അതൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുക. ഐ ക്വൈറ്റ് ലൈക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്. ദെയർ ആർ ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് ബനാനാസ്. വിച്ച് ഡു യു പ്രിഫർ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്? ജൂഡിത്ത് കാൺ സ്റ്റാൻഡ് വാച്ചിങ് ഹെർ ബ്രദർ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. കാൺ സ്റ്റാൻഡ്, അവൻ ബ്രദറിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ കളി കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ആസാദ് ജസ്റ്റ് ലവ്സ് പ്ലേയിങ് ഹിസ് ഗിത്താർ. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ സ്കൂൾ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ലേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് 5. In this section we learn about imperative and their use of must or mustn't, can or can't, and we allowed in the next rules of and instructions. To give instructions, use a simple verb. Don't do പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഡോണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തായി പോകും? നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ. ഡോണ്ട് ഗോ ദെയർ, അവിടെ പോകരുത്. ദാറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്. കം ഹിയർ, ഇവിടെ വരും. യു മസ്റ്റിൻറ്റ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. യു മസ്റ്റിൻ്റെ വരുമ്പോൾ അത് എന്താവുകയാണ്? നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആവുകയാണ് അല്ലേ. പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് ഡു ഹോംവർക്ക്. യു മസ്റ്റിൻറ്റ് ഈറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ്. ക്ലാസ്സിൽ ഭക്ഷണം പാടില്ല. റൈറ്റ്, പാർക്ക്, ഹോട്ടൽ ഓർ ഫുട്ബോൾ. Next to each rule. Don't cycle on the grass. പാർക്കിൽ സൈക്ലിങ് പാടില്ല. Don't bring food in your room. ഹോട്ടൽ. Don't drop litter. പാർക്ക്. Litter means waste. You must have 22 players. Football. You mustn't touch the ball with your hands. Football. You must take your shoes off at the door. Hotel. Close the gate. Park. You must leave by 10 a.m. ഹോട്ടൽ. 10 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിലൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, റീഅറേഞ്ച് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ്. വി ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അലൗഡ്. യു മസ്റ്റിൻറ്റ് ഡു ദാറ്റ്. യു കാൺ ഡു ദാറ്റ്. കാണ്ട് മീൻസ് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മസ്റ്റിന് മീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദ റൂൾസ്. ഇതെല്ലാം റൂൾസിന് വിരുദ്ധമാണ്, നിയമത്തിന് അതീതമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കൺജങ്ഷൻ. യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് കൺജങ്ഷൻ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബിക്കോസ്, സോ, ഓർ, ആൻഡ് എക്സെട്ര. മാച്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് ഹൗസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. യു മസ്റ്റിൻറ്റ് റൺ ഇൻ സ്കൂൾസ് ബിക്കോസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്. യു നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ റിമെമ്പർ ടു പ്രാക്ടീസ് യുവർ ഗ്രാമർ എവരി ഡേ. You are not allowed to walk or cycle on the grass. You must bring a pencil and a notebook to class. You mustn't talk in class, but you must answer the teacher's questions.
യു കാൺ വെയർ ജീൻസ് ടു സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദ റൂൾസ്. സ്കൂളിൽ ജീൻസൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ, അത് സ്കൂൾ റൂളിന് വിരുദ്ധമാണ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സ്കൂൾ റൂൾസ് പറയുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? യു മസ്റ്റ് കീപ് ഡിസിപ്ലിൻ, യു മസ്റ്റ് ഒബേ ദ ടീച്ചേഴ്സ്, യു മസ്റ്റിൻറ്റ് ക്വാറൽ വിത്ത് അതേഴ്സ്, യു മസ്റ്റിൻറ്റ് put waste in the class, you must wear uniform, you mustn't cheat others or make quarrel with others. വഴക്കുണ്ടാക്കാനൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ. പേരൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒബേ ദ പേരൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനാണല്ലോ, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? സ്റ്റഡി വെൽ. ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇമാജിൻ എ ക്ലബ്. നിങ്ങളൊരു ക്ലബിലെ മെമ്പറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിം, ഡിസൈൻ എ ലോഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് സം റൂൾസ്. നമുക്ക് നേച്ചർ ക്ലബ് ആക്കാം. മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ആക്റ്റീവ്, മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് വർക്ക് ഫ്രീലി, മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ലേസി, മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഒബേ ദ റൂൾസ്. ഒരു ക്ലബ് ലോഗോ ഓൾസോ യു വാണ്ട് ടു ഗീവ് ദെയർ. നെക്സ്റ്റ്, ഇമാജിൻ യുവർ ഡ്രീം സ്കൂൾ. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലെ സ്കൂൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് 6 സെൻറ്റൻസ്. മൈ ഡ്രീം സ്കൂൾ ഹാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ്. നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എന്തുണ്ടാകണം? എല്ലാ റൂമും സ്മാർട്ടായിരിക്കണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എയർ കണ്ടീഷൻഡ്, AC റൂമായിരിക്കണം. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഗ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആവണം. സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ സ്റ്റഡി വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ഫീസ്. കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയണം. സ്കൂൾ യൂണിഫോം, ബുക്സ്, ബാഗ്സ് ആൻഡ് ചപ്പൽസ് ഇസെട്ര വിൽ ബി ഫ്രീലി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം സ്കൂൾ. ഹൗ ഈസ് യുവർ ഡ്രീം സ്കൂൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ റിയൽ സ്കൂൾ? നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിലുള്ള സ്കൂളും ഡ്രീം സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇൻ റിയൽ സ്കൂൾ ഫീസ് ഈസ് നെസസറി. ഫീ വേണം അല്ലേ. ദെയർ വിൽ നോട്ട് ബി പ്രോപ്പർ ഫെസിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒന്നും സാധാ റിയൽ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടേമിലേക്കുള്ള പോർഷൻസ് ഓവറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്. മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ onwards we are revising. We revised 3 or 4 times. Once again we are revising. Page number 10. Main text, page number 10. The prince was happy because he had everything. True ആണല്ലേ? True or false ആണ് first of all. The statue was made of gold and covered in lead. No. The statue was sad. Yes. The swallow did not want to go to a warmer country. False. The swallow was late in leaving for a warm country. Yes. Next, section E, page number 11. What was the drop of water that fell on the swallow's head? Tear. T-E-A-R. Tear means kannunir. What was the first task that Swallow performed for the prince? Delivered a red gem to the little boy's mother. എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തത്? രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മദറിന് മരുന്ന് വാങ്ങാനായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വോർഡ്, വാളിൽ നിന്ന് റെഡ് ജം കൊടുത്തു. തേർഡ് വൺ, വൈ വാസ് ദി സ്വാലോ നോട്ട് ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ബ്ലൂ ജം ഫോർ ദ ഗേൾ സെല്ലിംഗ് മാച്ചസ്? അവസാനം മാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീപ്പെട്ടി തണുപ്പ് പോലെ താഴെ വീണുപോയി. ആ കുട്ടിക്ക് ബ്ലൂ ജം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാലോ തടഞ്ഞത്? ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് ദ പ്രിൻസ് വുഡ് ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ്. അവസാനത്തെ കണ്ണാണ്. ആ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിലെ ബ്ലൂ ജം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ്. ബ്ലൈൻഡ് മീൻസ് അന്ധൻ. ഹൂ സ്റ്റാച്യു ഡിഡ് ദ കൗൺസിലർ വാണ്ട് ടു പുട്ട് അപ്പ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹാപ്പി പ്രിൻസ്? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പകരം അവരുടെ ആരുടെ സ്റ്റാച്യു വെക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്? ദ മേയറുടെ ആണല്ലേ. Why was the prince crying? The prince was crying because of all the sad things he could see from his place. Next, section G. The prince was called the happy prince because he was never sad. കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഫെൽ ഓൺ ദി സ്വാലോസ് ഹെഡ് വാസ് ആക്ച്വലി എ ടിയർ ഫ്രം ദി പ്രിൻസസ് ഐ. നമ്മുടെ സ്വാലോയുടെ തലയിൽ വീണ വെള്ളം വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രിൻസിൻ്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു. ദ സ്വാലോ ഡിഡിൻ ഫീൽ കോൾഡ് എനിമോർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ എ ഗുഡ് ഡീഡ്. ഒട്ടും തണുപ്പ് തോന്നിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു, ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ദ യങ് മാൻ സോ ദ ബ്ലൂ ജം ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് പേ ഹിസ് റെന്റ് ആൻഡ് ബൈ ഫുഡ്. യങ് മാൻ ബ്ലൂ ജം കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? കുറച്ച് ഭക്ഷണവും വാങ്ങാം, റെൻറ്റും കൊടുക്കാം. 2 little boys were sitting under a bridge because they did not have a home. അവർക്കൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല. When the swallow died, the prince's heart broke. സ്വാലോ ചത്തു വീണപ്പോൾ പ്രിൻസിൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോയി.
Next, page number 12. Choose the correct options to complete this proverb. The early bird catches the worm. Don't put all eggs in one basket. A stitch in time serves 9. Birds of a feather flock together. Better late than never. Next, phrases ആണ്. Phrasal verb തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Pick out, take up, made of, ran off, put up. This bracelet is made of gold and rubies. I gave the little girl my ice cream and she ran off happily. Look in my cupboard and pick out the dress to wear a party. Help me put up the paintings, Sudhir. Karthik decided to take up a new hobby in his spare time. Next meaning ആണ്. Uncovered means not covered. Begged means to plead. Exposed means reveal. Persuaded means accept. Empty means vacant. Appealed means to apply. Next we are going through verbs. You know verbs are action words. A volcano erupts. Section L. Volcano erupts. Lightning strikes. A frog croaks. The wind blows. A wolf howls. Glass cracks. Next section M. The swallows flew away to a warmer place. It was cold, so we drank some hot chocolate. The happy prince cried when he saw the sick child. Minus V helps the gardener by watering the plants. Kim's car had a flat tire, so she walked to the bus stop. Prem swims in the lake every day. Next section N. I am visiting my grandparents in June. The teacher is giving us some sums to solve. Madhu and Reena are going to Kashmir for a holiday. The children are reciting a poem on annual day. Renu is working on her science project. I am listening to music. Next opposites: closed, opened, precious, worthless, melt, freeze, throw, catch. Now we are going through second chapter exercises. Page number 23. In scene 1, the child who wanted to clean up the park was Rinku. The children tried to run away from the park because they did not have the permission to make the park. Third one, the children learned about Mr. Sundarlal's final decision about the park when Mrs. Lal read out the writing on the signboard. Next, true or false. Tarun, Kuku and Kuku at first refused to help Ringu clean up the park. True. Naina offered to bring used tires. False. After Naina and Sanjeev's meeting with Mr. Lal, the children were determined to create a lovely park. True. Not many children came forward to help beautify the park. False. Mr. Sundarlal danced with the children. False. Next page. We love flowers, we love trees, clear water in rivers and the sea. We want mountains, more tigers in the wood, and that people have enough food. We need fresh air and clear blue sky. That's why. Down with pollution, find a solution. Help us save our parks. Next, pictures are there. First one, sunflower, yellow petals. There's a little boy phoning. Next, windmill, clouds. Next, C is pronounced sometimes as K sound. Cat. K-A-T cat illa C-A-T cat aanale. Sometimes C has K sound. C. And sometimes S sound also. C S sound ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്. സിനിമ, നോട്ടീസ്, റിസീവ്, ഡാൻസ്, ഐസ്, മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഫേസ്. Next we are studying about present form, present tense, present simple present and present continuous tenses. Section K, planted, watered, എല്ലാം past tense ആണ് കേട്ടോ. Loaded, did plus planned ആണ് planted ആവുന്നത്. Smiled, dusted, treated, cried, used and learned. Rinku was convincing his friends to clean the park. Tarun was shouting Sindabad. The driver was bringing a signboard. Mrs. and Mr. Sundarlal were visiting the beautiful park. The children were dancing around Mrs. Lal. Next, use verbs of your choice to complete these sentences about the play. The children were shouting slogans. The children planted flowers.
People saw the protesters go by. Naina and Sanjeev tried to convince Mr. Sundarlal. Children worked hard to make a beautiful park. Next, paper, bottles, cans, plastics, recycle them. Save water one drop at a time. Cut a tree and there will be no more left to see. Don't be mean, go green. When it's bright, turn off the lights. Next, freedom of a bird. Time ayo sare. Freedom of a bird. Work portion only. The caged bird felt it was not free and had no rights because it was forced to live in a cage. ഒരു കൂട്ടിലകപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിഷ്ഡ് ആൻഡ് പ്രേഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ഫ്ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കേജ് ആൻഡ് ബി ഫ്രീ. അത് ഗോഡിനോട് പ്രേ ചെയ്ത് എന്താണ്, അവനൊരിക്കൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമേ എന്നായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് പ്രേയേഴ്സ് വെയർ ആൻസേർഡ് വെൻ ഗോഡ് സെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ഹൂ സെറ്റ് ഹെർ ഫ്രീ. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം അയച്ച ഒരു മാലാഹ, ഒരു ബോയോ ഗേളോ ആയിരിക്കാം, വരികയും ആ കുട്ടിയെ, ഗേളാണല്ലേ, സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് പ്രേയേഴ്സ് വെയർ ആൻസേർഡ് വെൻ ഗോഡ് സെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ ഹൂ സെറ്റ് ഹെർ ഫ്രീ. Next, section C, free bird, pray God, angel heaven, cage captivity, wish star, day bright, night moon, right justice. Next, going through next chapter were page number 34. Page number 34. Before that, we can go through page number 33. Who has written the letter? Nikhil has written the letter. Where does this person live? In Chennai. Why has he written the letter? He has written the letter to invite his cousin Dilip. Who received the letter? Dilip received the letter. Where does that person live? Dilip lived in Delhi. How is that person related to the writer? They were cousins. Next, section D, fill in the table with facts about the olive rattled turtles. Weight about 45 kg, length 2 feet, greatest threat human beings, number of eggs about 100 eggs, number of days eggs take to hatch about 48 days, nesting season December to March, main nesting places Odisha and Tamil Nadu. Main nesting site worldwide Odisha, Costa Rica and Mexico. Which club is Nikhil a member of? Nature Club. Second, what relationship do Nikhil and Dilip share? Cousins ആണല്ലേ. What does TED stand for? Turtle Excluder Device. Where in India can we still see large Aribadas? Odisha. Which of the following is not a threat to the survival of olive trees? Seagrass. Next, page number 35. Please thank Chitti again for delicious means tasty. Will be able to means can. Plan means aim. Swim back means return. Sadly means unfortunately. Many means a number. Think about it means imagine. Bothered means troubled. Next, use the correct words from the box to complete these sentences. Remember to add an exclamation mark. Oh no, this egg is broken. Ow, I have cut my finger. Shoo, grandmother is sleeping. The taste is, this cake is delicious. Wow, these flowers are lovely. Hooray, the holidays have begun. Next, take a walk, have a headache, break a promise, have a problem, take a break and break the rules. Next page, page number 36. Unscramble the words in gray in the paragraph and write them on the blanks. We live on the most beautiful planet called the Earth.
Our greatest gift is nature, but we are suffocating this planet with pollution. Many unique species of plants and animals are becoming extinct. If we don't take strict preventive measures now, we will not have such a beautiful place to live in future. Next, we are going through grammar portion. Adverbs describing a verb. We already studied about adverbs and adverb of manner also. Adverbs are used to tell more about verbs. Section K. Nikhil ate the laddus joyfully. Nikhil warmly invited his cousin Dilip to visit him in Chennai. The group nesting of turtles known as Aribada take place twice yearly. Nikhil went for his first turtle walk yesterday. The children worked hard to protect the turtles. The children guarded the eggs carefully. At first, the hatchlings walked slowly. The hatchlings got to the sea safely. Next, can you see a picture there? Can you make some sentences about that picture? Look at the picture and fill in the blanks with adverbs. Adverb use not of. Grandma is sitting quietly and knitting a sweater. The girls are playing merrily on the seesaw. Mother is passing the teacup to father carefully. Raja is nearby throwing rubbish into the litter bin. Grandpa is walking slowly around the park. It's a bright day today. Next, listen and speak on. Where and when do the walks take place? In Chennai during the nesting season. What do the workers do? Patrol the beaches, move the eggs to a safe place. Next, where do the workers put the eggs? In hollows on the beach. Why do they do this? To keep the turtle eggs and babies safe from curious people and hungry birds and animals. Next, how do you think Dilip felt when he read Nikhil's letter? I think Dilip will be happy. How do you feel when you read about turtles? I was relieved to hear that they are safe now. Third one, would you like to go on a turtle walk? Surely, I would like to go on a turtle walk. What do you think Dilip wrote in his reply to Nikhil? Dilip will definitely come to help Nikhil in the turtle work. Next, there is a picture of a rhino. Rhino, do you know about rhinos? They are going to extinct. Only 2,000 rhinos are now existing in world. Nikhil has to write a report on the Indian rhino for his school magazine. He has collected some facts from his school library and the internet. These are some of the points he jotted them. They were endangered animal ആണ്. They were found in North India and Nepal. They have very sharp hearing. നന്നായിട്ട് കേൾവിശക്തിയുണ്ട്. They have only a single horn. ഒറ്റ കൊമ്പ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. It grazes in the morning and late in the evening. രണ്ട് സമയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങാറുള്ളൂ. Its keen sense of smell is very great. സ്മെല്ല് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ്. They were only 2,000 left in the world. ഇന്ന് ആകെ ലോകത്ത് 2,000 റൈനോസേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. It eats grass, leaves, fruits and crops. എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും. The adult male weighs around 2,500 to 3,500 kilo. 2,500 മുതൽ 3,500 വരെ കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. Some organizations such as the International Rhino Federation are working to save them. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണൽ റീനോ ഫെഡറേഷനൊക്കെ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. They were hunted for its horn used for making medicine. അവരുടെ ഈ ഒറ്റ കൊമ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ഹണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആ കൊമ്പ് അവരുടെ ആ ഒറ്റ ഹോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊമ്പ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ മരുന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. Students can support them by raising money in schools and community. അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ടൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. It can run at a speed of 50 kilometers per hour. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്.
Anyway, help Nikhil to arrange the information and write his report in not more than 150 words. Hint. Arrange the facts in order. Where they are found. Physically, how they were. Description of abilities, food habits, why endangered, what we can do for helping these rhinos. Next to last one, flying. Page number 40. The poet saw the moon on the windy night. The moon looked like the stars and like a shiny silvery balloon. To the poet, the moon seemed to be sailing away like a runaway balloon. Everyone else told the poet that the stars and moon stand still in the sky. But the poet was sure that the stars were chasing the moon. B. Frosty stars means chased the moon. The clouds were moving fast. The moon and stars were actually standing still. The poet thought that the moon was moving fast. Today we are studying this much only. You have to study your question answers well and exercises also. I will give you some question models. You have to practice it. Okay. Thank you.